Nĩ thaa mũgwanja mũthenya ũyũ wa tarĩki 20 mweri wa kenda mwaka wa 2024 ũhana atĩ mwĩroreri wa Kameme TV o harĩa hothe ũrĩ nĩ ihinda rĩa mohoro Gitau reke ngũnyite ũgeni nĩguo tũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa mothe tũkũharĩrĩirie na marĩa mahanĩkĩte gũkinyĩria rĩu rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri tũgũkorwo na Nyambura wa Wamosha arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩrie na ici cia andũ atatũ arĩa makoretwo manyitĩtwo mĩgwate kwa ihinda rĩa mweri ũmwe rĩu kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya kũregana na mĩtaratara ya thirikari rĩu nĩ monekanĩte marĩ muoyo kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũringana na president wa ngwatanĩro ya mawakiri bũrũri-inĩ LSK Faith Odhiambo, Jamil na Asle Longton arĩa nĩ ariũ a nyina monekanire mwena wa Gaciĩ kũrĩa marekereirio nĩ arĩa maramanyitĩte mĩgwate gũkũ nake Bob Jage ũrĩa nĩ mũrũĩrĩri wa ihoto cia ũmũndũ akionekana mwena wa Tigoni. Shukuru wa Kenya, watu waliosimama na sisi, tumeweza kuachiliwa leo usiku wa kuamkia leo sehemu ya Gaciĩ kwa kichaka, na tukatembea hadi tukapata estate moja hapo, ndio tukaomba mahali tukacharge simu na tukaweza kucommunicate na familia kwa tumewachiliwa na tuko hai. Tunashukuru Mungu na mengi tutaongea kupitia kwa President Law Society of Kenya. Nashukuru kwa majina, naitwa Aslam Longton. Nashukuru wa Kenya kwa kusimama na sisi. Tumeachiliwa leo yani masaa kuamkia usiku wa leo kuamkia asubuhi hii, na tumeweza kuachiliwa na tumetupwa kwa kichaka, ndipo tuko hapa hivi. Na tũgetigana na icio nĩ atĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua ũmũthĩ kana nĩarũmĩte kĩni atĩ nĩegũthiĩ na mbere na gũtetera mũingĩ ona thengia wa ũng'etheri ũrĩa aratũngio na kũgiritanio na ũndũrĩrĩ. Akĩaria arĩ thoko-inĩ ya marigiti gũkũ Nairobi, Rigathi ningĩ nĩokĩrĩire gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ ũndũ wa itua rĩake rĩa kweheria onjoria thoko-inĩ ĩyo. Ihinda-inĩ oro rĩu ateti angĩ arĩa mauma hamwe na Gachagua nĩ mokĩrĩire Sakaja makiuga atĩ ndakoretwo akĩruta wĩra wa mũingĩ ta ũrĩa eranĩire. Nimemuuliza gavana kwa heshima, na mimi sina kiburi. Mimi namuomba akiwa kiongozi wetu hapa Nairobi asikuwe mtu ya kugeuka watu walimchagua. Mimi nimemuomba na nimemwambia yeye akubali aketi chini na kamati. Hii soko imekuwa hapa miaka 30. Na hao watu wamesomesha watoto wao, wamefanya mambo yao. Imekuwaje siku tukitafuta kura hakuwa anaonekana wako na shida? Imekuwaje kura ikipatikana ndio inasemekana ati wanaleta msongamano Nairobi? Siku mlikuwa mnatupigia kura, mlikuwa mmejaa hapa, hakuna mtu analalamika ati mlikuwa wengi. Sasa kama kura zilikuwa nyingi, watu wakiwa wengi, iko makosa gani? Iko makosa. Kwa hivyo mimi niseme wananiingilia mimi wakisema ati mimi natetea nyinyi, ati mimi ni mkabila. Hii soko ya Marigiti inajaa kila kabila ndani ya Kenya, na tuko na mmoja wao ndio gavana wetu na watu wengine wanataka kutoa watu hapa wauze kiwanja, kwa sababu ukiangalia kiwanja tuko na nafasi mingi sana za expansion. Kuna eka 5.4 zenye tumepatiwa hapa Mudhurwa, kuna kiwanja kingine hapa itumike hapa nyuma, kuna viwanja mingi sana, lakini wanajipiga kifua wanasema ati Marigiti lazima itatoka. Sisi tunasema Marigiti hakuna mahali inaenda, na sisi waga hatutishwi. Ikiwa tukiaka wa mashoro wetu huo niene modare wa azimio wetu huo nonya bete koiga. Mmeshindwa kupeana development kwa wananchi, muna pesa ya kununua wanasiasa. Hiyo ni kumaanisha mmetoa rangi yenu na tumewajua na tumejua nyinyi ni kina nani. Hii soko kumekuwa na gavana anaitwa Kidero akaiwacha, kumekuwa na gavana anaitwa Sonko akaiwacha, kumekuwa na mtu alikuwa anaitwa Badi akaiwacha. Wewe Sakaja, wewe ni nani? Wewe nani? Na waambia watu wetu
Uthuthuria uria wikitwo ni gikundi gia Polytrack wigi magavana aria maingirire wabici rita ria mbere wonanitie ati gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu niwe ukoretwo akiruta wira na njira iria yagireire. Gicunji kia 78.6 ni kionanitie ati kuiganira na wira wa Ole Ntutu. Namba igiri ni gavana wa Kameme Fernandes Baraza na gicunji kia 75.4 kirumirwo ni gavana wa Uasin Gishu Jonathan B na gicunji kia 72.1. County Governor had an approval rating of 78.6, followed closely by Kakamega Governor Fernandes Barase, who had 75.4% approval. Jonathan B, 72.1% approval. Gladys Wanga of Homa Bay County with an approval rating of 70.1%. Wavinya Deti of Machakos with an approval rating of 68.4%. Of course, in the extreme end, we could highlight the last three, and the respondents reported that Dr. Moses Badlisha Kiarie had an approval rating of 36.9%. Adru Madime of Taita Taveta had an approval rating of 37.2%, and Susan Kihika of Nakuru had an approval rating of 37.3%. Other notable findings from the study is that 21 out of the 28 governors have an approval rating of more than 50%, meaning that the public perceives that they are making good strides. Another key finding is that two populous counties, Nairobi and Kiambu, stood out as having a low approval rating. And we have Homa Bay County that excelled in the metric that is transparency of revenue collection, and Nyandarua had the least rank in terms of transparency. Now, the implications of the study, although we still are not at the very end of their tenure, is that this finding, or the study, was conducted midway through the term. It's 2 years since they got into office, so midway would be 2.5 years. And the perception of the public is that they are doing well, but with a lot of room for improvement. Murangiri umwe wa thukuru wa airetu wa Kĩbĩrĩgu kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni oragirwo guku nake munini wa murutani munene agitigwo na nguraro njuru thutha wa gutharikirwo ni ekinaĩ aria maingirire thukuru uyu mathaa-inĩ ma thaa thita cia utuku wa gukia umuthi. Agikira ndeto ino mukonde ari thukuru-inĩ uyu county commissioner wa Kirinyaga Hussein Alaso augite ekinaĩ aya aria mauma tandatu mauma na matharaita ma mabanga na hiũ hĩndĩ ĩrĩa matigire moraga umwe wa arangĩri marĩ na itanya rĩa kũiya, na hĩndĩ ĩrĩa maingĩrire wabici-inĩ matiga maguraria ũru munini wa mũrutani na kũmũhingĩra wabici-inĩ mbere ya metharĩte na ngari ya mũrutani ũyũ, na rĩu ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Kurokire ndeto ya kĩeha thukuru-inĩ wa airetu wa Kĩbĩrĩgu kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa mũrangĩri ũmwe kũragwo na munini wa mũrutani munene thukuru-inĩ ũyũ gũtigwo na nguraro nĩ ekinya arĩa mahithũkĩire thukuru ũyũ mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ. Agikira ndeto ino mukonde ari thukuru-inĩ ũyũ, County Commissioner wa Kirinyaga Hussein Alaso augite kuringana na ndũmĩrĩri ya mamũkĩrĩte ekina ya mauma gatagatĩ kana na tandatu na mauma na matharaita ma mabanga na mathanwa. Katika ile harakati ya kuingia kwa shule walikuwa wamesimamishwa na wale walinzi wa hapa, watchmen walijaribu kwa attempt kuzuia, lakini wakaweza kupiga mlinzi mmoja wakamuumiza vibaya, na huyo mlinzi akakimbizwa hospitali na kwa bahati mbaya akaaga kule akiwa anaelekezwa kupata matibabu. Alaso ugite kina ya mauma na itanya ria kuya na thutha wa kuingira kihingo-ini methanire na munini wa murutani munene mathiũrũrũka wabici-inĩ ciothe magĩetha mbeca. Kuna wakora waliweza kuingia kwa hii shule
na wakaweza kushika mwalimu deputy principal na watchman wakafungia kwa ofisi ya deputy principal wakitafuta kulingana na vile tunaona wenda wakitafuta pesa wakabomoa safe. Agaso ugite kinaya ya mambiririe na guthukia kamera cia CCTV na matiga moraga murangi uyu uria wekaine Tanzioka Kiatu na maguraria murutani uyu na macoka gwithara na ngari yake. Wanafunzi wako salama. Uchunguzi umeanzishwa. Maofficers wetu wa DCI wako hapa kwa ground. The County Security Committee, Sub-County Security Committee, the Director of Education, we are all here. We have started investigations. Na tunataka kuhakikisha kwamba tutafuata hii, tuhakikisha kwamba hawa wakora wameweza kukamatwa. Kwa saa hii tunaomba wazazi na wakazi wa sehemu wao watulivu na wapatie maofficers wetu wa usalama na DCI nafasi kuweza kuchunguza. Omwe wa arangeria ya ni ataririo rekina ya matigire mamoha na kumahigira wafici-ini mbere ya metharite. Tulifamiwa usiku na wakora watu kama 6-7 hapo, na wakatoroka na gari ya Madam Deputy Principal na wakaua mmoja wetu. Mimi pahali nilikuwa ni kwa corridor ambayo iko katikati ya dom moja na Handu-ini ha Kameme TV kuma thukuru-ini wa secondary wa iretu wa Kĩbĩrĩgwĩ dia kaunti-ini ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wa Kiarie. Na goko thirikari ya Kenya Kwanza igithie na mbere na gukinyanĩria mũbango wa waki wa nyũmba cia raithi. Iroto cia Kenya ingĩ cia kwĩgwatĩra nyũmba itire irakinyanĩra, kuona ona gĩkĩro kĩa mĩcara ĩrĩa meyonagira nĩ ya gĩkĩro gĩa thĩ. Na rĩu Daniel Kamau nĩ aratarĩria njĩra cia ũrĩa Akenya mangĩgwatĩra nyũmba cia raithi. The biggest challenges we've seen in affordable housing or in housing generally in East Africa is offtake, and a lot of developers don't want to take the offtake risk. And that can be sorted through partnerships, with companies. That can be sorted with government partnership, parastatals, for example, where you build to suit. And if offtake is guaranteed, then there are huge opportunities when it comes to development of homes. On the land ownership side, I think there is space for property traders who will be able to avail genuine titles in good locations, avail infrastructure, or keep their word to their customers. I think there is a huge market for that locally, and clients in diaspora. And so I think there's still a bright future for real estate, but I think developers and players in this industry have to think very, very differently. I think we're coming from a world in which they will say build and they will come. So that's no longer the market we are in. So right now you have to think through what it is that you're developing and for who, and custom make it from the final unit that you're developing, as well as the funding. And you have to factor funding, not just funding of the construction, but also funding to the final buyers of this. Makiria ma arwaru magana manana a mĩrimũ ĩtiganĩte nĩ magunĩkĩte na ũrigitani ũtarĩ marĩhi kanitha-inĩ wa ACK itũra-inĩ rĩa Kagoya, kaunti-inĩ ya Kiambu. Ũrigitani ũyũ ũrĩa ũratwarithirio kana ũraharĩrĩirio nĩ arigitani kuma thibitarĩ-inĩ ũmwe kuma bũrũri-inĩ wa Amerika magĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ mũnene wa thibitarĩ ũcio Bruce, kũrĩa maugĩte nĩ merutĩire kurigita aikari mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩmagomeire. Magomete tondu mena maundu makoretwo makĩenda kũhingĩrio na matihingĩirio. Ndiũĩ kana nĩ mĩcara, whatever conditions iria itũmĩte magomeri matigomete bure. Ti arwaru marathũra kũrega kũhingĩrio conditions iria rĩngĩ na rĩngĩ marĩkanĩire na ministry cia health kana na thirikari. Ĩtĩkĩrai nĩ ndamũthaitha, andũ nĩ arwaru na nĩ arwaru mũno. Ndĩrathire gĩathiĩko na andũ arĩa mararĩ kuo mararigitire andũ 800 na marathondekirwo andũ ndĩreragwo marathondekirwo andũ
mararigicite andũ 800 na marathondekirwo andũ 500 uacio magana matatũ rĩ marainũkire matarĩ athondeke magĩthiĩ gwĩka atĩ nĩ mainũka mũciĩ ĩtĩkĩrai please tũgĩe na human mind tũthondeke andũ kana nĩ kũrĩ mbeca kana gũtirĩ andũ aitũ nĩ marakua na marakua gũkorwo kwĩna ũndũ ũcio wa hihi kũgoma no nyende kuga atĩ tũrĩ ithuothe tũĩ tũkĩaria ũhoro wa ma ũndũ ũcio nĩ atĩ hihi andũ no makorwo matarĩhĩtwo mũcara no nĩ ũndũ global tondũ mbeca iria ikĩrekagĩrĩrio nĩ thirikari nene kaunti ciothe itikĩrekereirio koguo ũndũ ũcio ndũrĩ gũkũ Kiambu County wĩ Kenya yothe na nĩ njũĩ magavana ũmũthĩ nĩ maikarĩte thĩ na His Excellency the President nĩgetha masort out kaũndũ kau nĩgetha andũ othe marĩhwo actually ingĩenda kuga to andũ a health aruti othe a wĩra gũtirĩ mũndũ tũngiuga atĩ nĩ arĩhĩtwo mũcara koguo it's a global thing. With high blood pressure comes strokes, heart attacks. With diabetes becomes a stressor on all of your organs. It stresses your vision. You can lose your limbs. So it's that component that we try and do. The other thing we try and do too is we try and realize that we're trying to integrate people back into healthcare. So when we're here, we're actually looking at people, and sometimes further out, and even here, they may not have the ability or the finances. So they get here and we at least give them the education of, hey, there is something that you need to address. You know, and we want you to listen to us. We want you to take heed, take stock in Na tokemuleka riboti ingĩ nĩ atĩ aikari a itũra rĩa Meble Roiro kaunti-inĩ ya Kiambu matigĩtwo na kĩmako thutha wa mũirĩtu ũmwe kũraga mwana wake wa ũkũrũ wa mweri ũmwe kũringana na aikari a itũra rĩrĩ maugĩte mũirĩtu ũyũ araiyũrĩte thakame kanua-inĩ gake makiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria atĩ nĩwe ũratabanirie gĩko gĩkĩ kuona ningĩ ararĩ na marũrũ maingĩ na mũingĩ. Na mshtuko kubwa sana. Olive Duta ni umwe wa aikari arĩa mareyoneire ndeto ĩno ĩkĩhanĩka agĩtarĩria ũrĩa mũirĩtu ũyũ ararutire mwana wake wa mweri ũmwe muoyo na ũrĩa araihũrĩte thakame kanua. Tumepatwa na mshtuko kubwa sana kupata mama ameuma mtoto wako na ameuma na hatimaye kwa bahati mbaya amekufa. Niliona mtu amekuja bio. Fenye alikuja bio akakuja kama ananirukia. Kugeuka hivi alinisika vizuri sigo, hata sigo saa hii inauma. Akanisika kabisa. Nikamuuliza ni nini wewe? Akaniuliza, akaniambia twende. Kugeuka hivi niliona mtu amenisika vizuri na akona damu kwa mdomo. Mũirĩtu ũyũ ararĩ na matũkũya akĩruta mĩkana ya gũtharĩkĩra mũndũ o wothe ũngĩramũkuhĩrĩirie na matanya ma kũgeria kũmũtunyũkithia mwana. Yule yote alikuwa anapatikana naye kwa njia alikuwa anamshika na anza kumpiga mateke. Sasa hilo harakati wakifika kwa gate, mama mwingine hapo alikuwa anakuja kumtembelea. Kashika kaanza kuvutana na tukaingia kwa plot. Nilipatana na huyo mama asubuhi akiwa kwa plot. Alikuwa ameshika landlord hapo, anamvuta na mpeleka kwa nyumba. Huyo mama akaniambia nimsaidie kumtoa. Sasa kumwambia hebu toka huku, wachana na maadhe, wewe uende shughuli zako. Akaniambia kwanza wewe ukianza kuniongelesha utakufa. You will die. Haya, kwanza kumshika hivi mkono, akachika mkono wangu akataka kuingiza kidole kwa mdomo. Hata aliingiza kidole kwa mdomo uzuri, mimi niliona nikatoa haraka. Kũringana na Frederick mũrũgamĩrĩri wa nyũmba kũrĩa mũirĩtu ũyũ araikaraga aya gũkorwo ararĩ na thĩna wa kĩmeciria kuona mũthuriwe amũtiganĩirie aheo mwana kũrĩa araikaraga arĩ wiki atarĩ na ũteithio o wothe. Tumekaa hapa naye miezi 6 na vile ninamuelewa akona depression ya maisha yeye na bwana yake vile walikuwa naishi. Hii maisha imekuwa gumu, lakini hatusemi tutauma watoto ndio maisha ikuwe rahisi. Lakini angalau hata huyu mama mwenye ameuma mtoto ni youth, ni msichana mdogo sana. Ni Gen Z. Sasa unaona kama angepewa kazi hata kama angeshikwa na hiyo angeuma mtoto. Maafitha a borithi nĩ marahotire kũmũikia ngono rĩrĩ mwĩrĩ wa mwana ũratwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ University-inĩ ya Kenyatta. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitau
wa Wadurwa. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ya Naikuru ne ikiranĩire kirore na bũrũri wa Netherlands nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra ya kũgetha maĩ ma mbura marĩa marĩhũthĩkaga na njĩra itiganĩte arĩ hamwe na kũgacĩrithia icigo iria ihandĩtwo mahũa na mĩtĩ taũni-inĩ ya Naikuru. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, gavana wa Naikuru Susan Kihika augĩte mũbango ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria kũgacĩrithia taũni ĩno. Rĩrĩ barothi wa Netherlands gũkũ bũrũri-inĩ nake augĩte nĩ megũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na Kenya gũtigĩrĩra tabarĩra ĩno nĩ yakinyanĩra. So I want to believe that you have The bottom line is Nakuru County is becoming the first city in Kenya and Africa to join the Global Water as Leverage program. In so doing, our city will become a model for others in Kenya and across Africa, demonstrating that sustainable urban development is not just possible but essential. This program, Water as Leverage Nakuru for a Resilient Sponge City, is the result once again of a collaborative effort between government, private sector partners, civil society, and the people of Nakuru. It is a clear demonstration of what we can achieve when we work together with a shared vision and purpose. Addressing the three challenges, too much, too little, and too dirty water, requires a comprehensive approach, combining policies, technologies, and sustainable practices. And by treating water as leverage for development, we can mitigate climate change impacts and foster resilience through collaboration across sectors. The Embassy has identified the water sector as one of the top 5 sectors critical to strengthening the economic relationship between Kenya and the Netherlands from a trade and investment perspective as well. The significance of this program goes beyond the immediate benefits to Nakuru. It is a critical part of a larger national strategy to ensure that all Kenyan cities become resilient, water secure, urban centers capable of withstanding the challenges posed by climate change. By implementing these solutions, we will create a sustainable and reliable water supply, not only for these generations. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kĩa igũrũ Ndagĩtarĩ Beatrice Inyangala nĩ augĩte kana nĩ orĩtie arutani na aruti wĩra angĩ kuma university kũhĩmbĩria mĩario kũnina mũgomo wao. Inyangala araragia hĩndĩ ya mambura ma kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo university-inĩ ya Embu, kũrĩa chancellor wa university no Professor Musili Wambua ateteire mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university. I want to play the pivot role in our personal development. If you can please stand and wave. Our view, and we are fully persuaded that our lecturers and non-teaching staff are patriotic Kenyans and that they'll put the interests of the nation and our students first and reach an agreement with governments with a view to returning to work. But let me also emphasize that all is not doom and gloom. The government and the two trade unions, UASU and KUSU, have reached agreements on a number of issues. At the level of UASU, I'm pleased to share that the two parties have reached consensus on 5 key issues, namely retirement age, a 7% basic salary increment, car loan and mortgage scheme, annual leave, and the establishment of a national implementation committee that will monitor the rollout of a newly signed collective bargaining agreement. For KUSU, the parties have reached consensus on the issue of annual leave and establishment of a national implementation committee that will monitor the rollout of a newly signed collective bargaining. Riboti yo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu nĩyo yatũtirihĩra mohoro Gitau ũrĩa tũgũkũharĩrĩirie mĩaraho ya ũmũthĩ mwĩroreri wa Kameme TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri tumana Nyambura wa Mũca arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Gĩa na wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra.
Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi.